Hello, welcome back. Uh, in the last class, we were discussing how to construct a regression estimator, and we have shown that estimator is unbiased, and we have derived the variance of such an estimator, and we have the estimator y bar LR is equal to y bar plus b into capital X bar minus small x bar, where capital X bar is the population mean of auxiliary variable, small x bar is the sample mean of auxiliary variable, small y bar is the sample mean of main variable. And here b is a constant. You can take any constant. Okay, such an estimator is also called the difference estimator because of the this estimator's nature. That is, b is multiplied by a difference between the population mean and the sample mean of auxiliary variable. Okay, and we have shown that there are two special cases for this, and in the first case it becomes the usual sample mean estimator, and the second case we see that ratio estimator. These are two special cases. Okay, and we have shown that this estimator is an unbiased estimator, and we have derived the expression for variance of that estimator. And a problem is that, a very important problem is that, what should be the constant b? What should be the constant b? Suppose you take this constant b as a b naught, some fixed value like 0.35 or 1.25, etc. And you will have this estimator. Okay. Now, an important problem arises is that for what choice of this constant b or b naught, the variance will be minimum. Because we want always an estimator which is efficient. So in order to make an estimator efficient, variance should be minimum. So our problem is that for what choice of b, the variance is minimum. Okay. Now we shall discuss the minimum variance and the choice for that minimum variance. You come to the second theorem. The value of the best choice of b naught that minimizes variance is b not equal to capital B, which is equal to syx divided by sx square, or sxy. Sxy and syx are same because it only means that the mean square between x and y, that's all. Okay, and it is a constant capital B that is equal to you see this is equal to sxy divided by sx square, and you remember it is nothing but the ratio of covariance to variance, which is the regression coefficient of y on x. Okay, and this is of course the population regression coefficient because all the values are given in terms of population values. Okay, and you will see that for this choice of b not equal to b, the variance is minimum. Okay, and the proof is very straightforward. You can see that the variance is equal to 1 minus f by n into sy square minus 2b naught sxy plus b naught square sx square, that we have derived earlier. And you make a choice, if possible b naught is equal to b plus delta. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ബിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ വേരിയൻസിന് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ചോയ്സിനാണ് ഈ വേരിയൻസ്
മിനിമം ആകുക. അതാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് യു കൻ ഈസിലി പ്രൂവ് വേരിയൻസ് ഓഫ് y bar LR equal to 1 minus f into sy square minus 2 into b നോട്ടിന് പകരം b പ്ലസ് ഡെൽറ്റ കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫോമിലെത്തുന്നു. ഇതാണ് വേരിയൻസ് ഓഫ് y bar LR എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെപ്പോഴാണ് മിനിമം ആവുന്നത്? ഇത് മിനിമം ആവുന്നത് ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു 0ക്കാണ്. ഡെൽറ്റ 0 ആണെങ്കിൽ ഇത് മിനിമമാണ്. ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് ആയാലും ശരി നെഗറ്റീവ് ആയാലും ശരി ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദിസ് വേരിയൻസ് ഈസ് മിനിമം ഫോർ ദ ചോയ്സ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ 0 ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ 0 ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഡെൽറ്റ 0 ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇഫ് പോസിബിൾ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ബി പ്ലസ് ഡെൽറ്റയ്ക്കല്ല, മറിച്ച് ബി പ്ലസ് 0, ഡെൽറ്റയ്ക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ബിക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് മിനിമം ആവുന്നത്. അപ്പോൾ മിനിമം വേരിയൻസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ബി ആകുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, ഫോർ ദാറ്റ് ചോയ്സ് ദിസ് വേരിയൻസ് ഈസ് മിനിമം. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം വേരിയൻസ്? Minimum variance is obtained when b naught is equal to b, and that becomes 1 minus f by n into 1 minus rho square sy square. Okay, so what we see is that the difference estimator or linear regression estimator is having minimum variance when the constant is nothing but the regression coefficient of y on x. Okay. ഇനി കുറേ കൂടി കടന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു റിസൾട്ടിലെത്തുന്നു. അതായത് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പോപ്പുലേഷൻ റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ആണ്. പോപ്പുലേഷൻ റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ്. പക്ഷേ പോപ്പുലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺനോൺ ആണ്. അപ്പം നമ്മളെ കയ്യിൽ സാമ്പിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ നമുക്ക് ബിക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാര്യം ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അൺനോൺ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബിയുടെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്ററാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിഗണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ബിയുടെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റർ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഹാറ്റ്. ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റർ എടുക്കുക. ബി ഹാറ്റ് ഈക്വൽ ടു, ഈ ബി ഹാറ്റും ക്യാപിറ്റൽ ബിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ വാല്യൂസിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ബി ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ വാല്യൂസിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിഗണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനത് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബി ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് മിനിമം വേരിയൻസ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പക്ഷേ ക്യാപിറ്റൽ ബി നമുക്കറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സാമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു കോൺസിക്വൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റർ അൺബയസ്ഡ് ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റർ അൺബയസ്ഡ് ആവില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാമ്പിളിംഗ് വേരിയൻസിന് പകരം നമ്മൾ മീൻ സ്ക്വയർ എററാണ് പരിഗണിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.